Okay. I'm not making her cry. Okay. Do you want to say something to her? You have a message for her? Now that it's her birthday today tonight. I love you, mommy. What else? Do you have a something to say aside from happy birthday? You have a wish for her? No, No I wish? don't have. Do you want to ask her something? No. So just want to say happy birthday. Yes, happy birthday. Please, ma'am. I love you, ma'am. Love you, mommy. Yes, picture everyone. Meron picture taker tayo dito. Wow, picture taker. Oh, i-video na natin. Sandali. Walang sound dan. Walang music. Kuya Gabi. Oh, can we ask Kuya Gabi to please come in front? Para baka 60 years old dito doon. Kita ba? Ako, Jaber. Ano? Nag-video na si Kuya Dan. Okay. So, Gabi, come here. Kinakatawan na kanina Dan. Dili ko kinakatawan na. Ikaw daw. Okay. Okay. So, Gabi is here. Hala lang, guys. May pakuha sa camera mo. Okay. So, Gabi. Oh, introduce yourself first. My name is Estela Gabriel Angelo Jimaipos. My nickname is Gabi. How old are you? I'm 7 years old and I'm turning 8. So, can you describe mom? Mommy is tall. Mommy loves us and she takes care of us and she sleeps with us a lot and she cannot sleep without us. And she's a little old. Happy birthday, Mom. Kiss mo na ka, mami. Wala ka na, yun lang, yun na. Yun na. Okay, so, Or tigulang. oh, let's clap our hands for Kuya Gabi. Now we'll ask the original baby. Si Kong Kong. By the way, Kong Kong is already 19 years old. So he's turning 20 this September. Yes, mga ninang. So, Ninang, September 9. ha? Parehas lang kataas. 20 years old, nabutad mo muna. Pero na 20 years old naman po niya siya. Sige. So, amazing, no? Na paano siya nga ng, ano, tunguna, nagadula mo sa computer nila, Kuya Bitcong. Pero, sige, sige. Message for mommy. English ko nga. Okay, notes na po. Okay, so ma, 42 years ka na pero parang 24 ka pa rin. Pahingi ng baon. So, I'd like to start off by talking about how close I am to mom. She's always been there even sa times na I thought she wasn't paying attention sa mga ganap ko sa life as a teenager and as a college student. And she knows all the good and bad things I've done and has continued to love and support me nonetheless. There's been times where I felt as if I was all alone and nobody could understand kung ano yung gina-go through ko as a person. Times na I thought to myself na hanggang dito lang yung mga improvements ko in life and parang magiging stagnant and bland na yung yung life ko. She was always there asking me kamusta na ako, ano yung mga ganap ko, but me being me, shutting people off and acting angsty and pachuchoy even if hindi. Things changed after nag-graduate ko high school 2023. I began to open up kay mami sa mga personal things ko na hindi ko ma-share sa iba. Katong sa rooftop. Ito nag-shot ta after.
Ayan. So that night, nag-expect ko na ma-lecturean ko or makasabaan or mag-grounded or whatever. Pero to my surprise, gigakos ko niya and said 4 heavy words na left me speechless. And ang iyang gingon sa ko is, it's gonna be okay. So, never did I imagine na ang pinaka-stricta, pinaka-maldita, pinaka-high blood, pinaka-suplada, pinaka-senyorita sa whole earth would choose to give me comfort at the time na deserve na ko mga kasabaan. Kasi I grew up being taught na every good deed na reward, every bad deed na punishment. So, to me, felt like I dodged a bullet that night. So, gusto ko din mag-apologize kasi syempre meron ako mga shortcomings ko as a son, as a brother, a student, and as a human. And it meant the world to me when na-feel na ko usab ang imong comfort and embrace na after ko nag-open sa imo and become vulnerable sa imo. So ever since ato, nag-start namin mag-close usab, mura nagbarkada, ang mga chika sa akong barkada diya sa likod, kabalo na pud siya, mga kabit-kabit, mga bulag-bulag, kabalo na pud siya. Pag abot nila dito kay sila iyang kastorya, dili ako. So, I think mo to ang greatest superpower ni mom, which is love. Na-read na ko ni na ingon niya na a mother's love is the closest thing to God's love. And you've inspired me and taught me to love unconditionally with patience, with understanding, with forgiveness. And along with love, syempre comes sacrifice. The greatest form of love is seen in sacrifice. A lot of people here tonight, they are aware sa kadako sa imong sacrifice para sa kuha, para sa whole family. And I think we should all aspire to love like mom. And hapit ako mga parehas kay Daddy Dado o kay Daddy mag 1 hour ng speech. So, i-end na ako dire. Happy birthday once again, Mommy. My homie, my blood, my protector, my chef, my ilaw ng tahanan, kahapon ngayong gabi at hanggang sa kinabukasan. I love you and cheers to more future victories waiting for you. Dili pa siya rehistrado. Prepare siya. So, bago ta mo balik kay sa family no, kay mga tag message gikan sa igsoon pod kay ayan di siya maka message. Pwede ka mag-request from ato ang mga ano Wow, sa lahat siya talaga itulak ako. ang guest for tonight na dili lang sila mga barkada ni Tetet because I know na dugay na gid kaayo mo magkauban since high school pa no, so more igsuon na. So can we request isa-isa or somebody who would represent unless ako na mo duol si Ethel muna and then we'll ask taga-lais ko lang taga Licross mo ni siya. We will ask Ate Ethel muna kay Make them way downtown, walking fast, faces pass, and I'm Oh, home. dili kailangan English, narang yun ako. Hi, good evening. How are you? Spanish. Hi, good evening. My name is Ethel. I'm 30 years old. 10 years ago. Okay. Sige na, kasi nag-skirt ka dyan. Okay. So, sige. Quick ano lang. Dili mi schoolmate ni Tetet. Dili pag mi naging classmate. But common friends of a friends niya. Murag nag-click na mi. Ended up nga, parehas na imitanan. So, nanganak na siya. Naglihi na po ko. Yun na. Ayun na. So, our friendship means so much to me kasi kumbaga nakakita ko og equally gorgeous, equally, equal man ta. Pati anong fats. Maragana lang. Sorry if sometimes, si Tetet Magod, mukalit lang siya, asa ka, mong laag pa. Or mutawag siya gamit cellphone sa kumbana, kinaday siya sa amuang balay. Sorry ko, minsan, di kita mapagbigyan, alam mo naman, busy ako.
Chore. And thank you kasi isang pipip mo lang, nasa labas ako, labas ka agad. And seryoso na ko. And I wish na na-touch ko katong kay Kong kasi Yes. si alam ko yun. Yes. And I'm proud of you kasi nga, di ba, sabi ko sa iyo, Kong, nag-open up lang si Mami sa akin nun. Sabi ko, I'm proud of her kasi you've raised Kong na a very good child. So, by that, you're a winner. Winner ka dahil. Happy birthday ka, and I know imo ang wishes and everything. And I know na time and time, makuan magyapon na, ma-achieve na nimo tanan. Pero ang ato ang waistline, dili na lang. Dili na lang ta maguna-una. Okay? Sa didig ako ma-achieve. Dili gyapon. Murag 50-50 ba? Happy birthday ga, P42nd. Love you. Love you. Salamat, Del. Sige, so, represent lang si Biang. Oo. Kamu po, gusto na mo? Si Biang na lang talaga. Okay, so, representing Power by Glow. Tagiyan na siya sa glow. Kapit na. Kapit na tayo mo nito. Ating lang. Hello. Hello, I'm Ibiang, 23 years old, Hindi mo tinod na age. Uy, ito 23. 41. Okay. Hello, I'm IB, Bianchi for short. Dapat ID lang rin. Happy birthday! Thank you. Hoy, Bitcoin! Mami, Paminaw. di ba, hi, I'm, kwan ba? IB, I'm Ivy, Bianchi for short. Sama ka ay, happy birthday! Ang pass ni Tetet kay high school pa. Hindi na pasuti ang pass diri. High school pag it pinag-start, like, nagahubog mi og kali sa parking lot sa Victoria Plaza, tapos wala mi kabalo na non-alcoholic drink ito siya, so hubog daw mi kuno, tapos nag-ulan-ulan. So yun, daghan na kaimig na agihan actually, and then kato nagkaanak, then nagka-family na, so panagsa na lang magkita siguro in how many months, mga kaisa kaduha, no? Kung dili lang mag-birthday. Pero, ma-feel gihapon ako si Tatat kay always man siya mangumusta, mag-message, ganyan. Tapos, dili ba ako sana yung mag-speech, ikaw mo. Anyway, I wish na makamit ni mo imuhang unsa ba true happiness. But happiness ni mo karon plus much more pa. And unsa pa ang imuhang gina-desire in this life. Love you. I love you. Thank you. Happy birthday. Thank you for saving me from your husband. Yan. Sige. So, si Ibiang nagit ang mo storya? Huwag mo pasalitain si Bit kung maawa ka sa akin. So, si ano po, will ask somebody from atong pastoryahon si mami nako ug si sunod si daddy, so they can also make down their wishes for that. Sige. Maya, 18 ba? wala pa kabot 80, pila pa lang, tulo pa lang, upat pa lang. Nang nawag pa kong silingan. L is far away. Hi, Papa. Ay, maldita man. Hi, Maldita 2. This is Maldita 2. I am the original. And this is the Xerox copy. Nag-joint forces. Happy birthday, Ter. Thank you. I wish all the best for you and that your wishes will come true. Ay, kailangan yun. And I want you to be happy on your, very, very happy on your birthday. Kaya kailangan, saan mo na ngayon, happy ka na. Hanggang bukas ang umaga. Bitaw, Kami nervous, naman seryoso ka naman dyan. hindi ko kasi alam kung mag-emote din ba ako. Hindi. Wag!
Kasi baka mag-emote ako eh. Lagi, I just want to say thank you for staying to be a good mom and a good partner to JR. It's been years, but you have proven yourself. Proven yourself, Manjud. I mean, we're very, very happy. Gusto ko lang sabihin sa'yo na masaya din ako, masaya ako sa'yo. And I hope and pray in the future that as ingon Manila, di ba, ang sa ganina, in-laws, magkatunggali, di ba? Well, my wish is that you will be the best of friends. Di ba? No? Yung gusto ko yung gusto ko yung ano ba, yung hindi yung the usual ba. Gusto ko yung hindi yung the usual na relationship. That's something to look forward to and worthy of emulation of others, di ba? Narinig yung anak ba? Emulation. Ano yung sabihin na? Kaya hirapan kami. Sorry. Sige, yun lang siguro. I love you, Ted, and be happy always. Thank you, man! Yes, kayo. Okay, kayo. Okay, kayo. Nakulbaan ko kay... Pating sugaw ko na akong mama ko. Oh, sige. So, ang saksi siyang kabuutan, ako papa, ako pamina. Kasi pwede po mabawi kagamay na I wish na dili kayo mo tinutod. Sige. Si Daddy, mag-wish po siya sa mo. Tet, salamat kayo kay the good Lord has provided you a happy life with my son. Si JR is our eldest son and it's not really easy to, part ways with my son because he was my alter ego. Ako ning kuan junior good. But I believe JR really is very fortunate and lucky and blessed kay ikaw ang iyang gipili. Daghan na siya kuyab. Di na lang ako isulti nimo. Alam mo ba? Pero sa kadaghan sa iyang sa kadaghan sa nakagusto niya, wa po niya tinud-a. Ikaw man ang iyang gitinuod, ikaw man ang giuli niya sa balay. So that I think is a manifestation that you are really blessed, and I hope you will feel blessed also. We may not have a perfect family, kaya akong asawa buutan gayo. Pakialamera sa mga butang na dili na dapat pakialaman. Pati ang baso o plato pakialaman na niya. Pero you have a good chemistry with my wife kasi secretly mainis siya sa iyo pero pagkagabi sabi niya hanapin ko si Tetet kay wala akong kausap. And I think the secret there is hindi ko siya kausapin para mapilitan siya hanapin si Tetet. Magsumbong siya sa akin, hindi ko siya ginapansin. Hanggang sabi niya magbaba muna ako, bakit kausapin ko si Tetet. And I really admire and appreciate the way you took good care or you're taking good care of your family. Not only kay JR, kay Jello, and also the two little kids, ang pinaka-cute nga mga apo sa kalibutan, si Gabi and si Dino. They are the greatest gift you could ever give our family. Silang tulo, no? I hope na pa isa. Pero kung naman, kamo nalay bahala din na kahit kami. Maumapod ang we are only 3 in the family and also we gave we were given 3 children. Murag mo siguro yung lucky number na mo 3.
So, tonight, dili na nako magkampanya kay layo po man ang eleksyon. Ang ako lang is my secret hope and prayer is that God will grant the wishes of your heart. We cannot really dictate on what God wants to happen. And I know because you're a nice person, you are a very loving daughter to your papa and mama. You always remember them every night and every day. You have also showed us what patience and perseverance as a virtue is all about. And you are really a very understanding partner to JR. I hope when you become the wife of JR, you will continue to be understanding. You know, you will continue to you know how it is. Mahirap sa aming mga lalaki yung hindi kami maintindihan. Pero sa palagay ko, JR is in good hands and in God's time, everything will be wonderful and beautiful. We love you, Ted. Happy birthday. V is very, very Wala na, matumas na. Wala na, tingog. Si Tabing, gusto ka you want to say something kay Tete? Mag-greet ka? Do you have a message for her? Ha? Si Tabing, is more than just tulog ko na, nakainom nag-run siguro. Ikaw yang apil ka kay kanang mabantay kay Tete. Apil po ka mo hatag sa imong message ha. Anda man ang daan mo ang English lang bayan dire. Ted, happy birthday, my makeup artist and hairdresser. 10 years ago, si Auntie ayos ako ang buhok o tig-makeup ang mulaag ko. Diba? May ganun. Happy birthday and I love you. Thank you. Sa asa si Rafi o Angela? Dali. Oh. at me. Oh, it's for the only one I see. Wala may entertainment. So message. Hello, Mami Tang. Happy birthday. I'm speaking in behalf also of Borgie. I'm representing Borgie. Just would like to say thank you for extending your love and care to each and every member of our family, including Borgie. Thank you for loving us and sharing everything with us, including your love and care. I wish you nothing but the best. Congratulations because you fulfilled your childhood dream because it was revealed by your mama. Her childhood dream daw talaga is to be a mother. So, 3 beses siya naging successful in life. Congratulations, Mami Ten, for being a very dedicated mother to Gabi, Jello, and Dino. And to every one of us, you are our Mami Ten. Happy birthday! Including Wordy. We love you. Thank you, Jel. Si Kuya Rafi, wala? Oh, ano pa? Sige, so, si Yaya, dali, mag-greet kag happy birthday kay Tetet. Dali. Pila ba edad ni Tetet na nag-abot si Yaya sa inyo, tita? 2 years old pa lang si Tetet ato, si nanay ni Yaya Evelyn. Dali, nag-happy birthday ka kang imuhang alaga. Can you imagine, 40 years na ang nilabay itong pirmirong adlaw nga nakita nimo siya sa ilahang balay o dali kay Naiiyak na siya. kaya magpasalamat po si Tetet sa imuha po kay birthday man nga karon sa imuhang atong palakpakan si Yaya Evelyn. Hello? Ako si Yaya. Mag 3 years old pa si Tetet. Nag-abot ko sa ila. Bisayaon ko na lang. Kaya di ko kabalong English. Parang anak ko na ito eh. Kahilak na yun ko karon. Bisag unsa ka maldita ni akong anak. Masabtan ko ni.
kasi mahal na mahal ko siya. Thank you. Happy birthday, anak. Next week ng sweldo. Okay lang. Maura, thank you. Ano, mga anghel na gipadala sa Ginoo no, nagbantay po ako. O sige. Si Mama, tulog naman si Mama, no? Hindi na makaistorya si Mama. Tulog lang. Bilisan na siguro si makaistorya pa ba siya? Ma, mata pa ka, Ma? Ha? Happy birthday lang daw, happy birthday. Ha? Di kabot ako microphone. Ma, si Mama is my 94-year-old grandma. So, dili, mata ni siya. Nagpatulog-tulog lang ni siya. Ninja man ni. Mas mo ni pinagakuyaw sa tamuan tanan. Ma, mata pa ka? Thank you, Mama! Sige, happy birthday daw kay Mami Tel. Sige Ma, thank you Ma. Wala nyo nagipatulog kanina. Sige, so si Kuya Ayan na say style po na ako na mag-video para dito ako. Your greetings lang. Nag-video daw siya. It's more than just a game. English dili na. Bisaya man ta. Happy birthday, Teng. Thank you. Thank you sa tanan nimong nabuhat sa amo. You've always been very generous sa among mga pangangailangan ba. Nya ikaw po namong inatulak permente pag naipasa kay Mami o kay Daddy. Nana, markato lang man. Okay. Atikat. Sige. So, ato apong pangayuan og message no. Ang mami usa ang mami tapos ang daddy. Sige. So si Momay will make our messages and wishes public kay para mo-appeal sila sa pag-ampo. Wala, oy, kasabaan yung kong tepet ani kong human. Wala pa yung panaanan ani. Teng, happy birthday, Teng. I thank you for everything. Kay siya ang ako, ang personal nurse. Ako ani siyang PDN. Pero, kay strict naman siya, nasaba sa siya. Oo, no? Anak mong tingali. Pero, kabalo ko love ko niya. And, bisan dili siya kayo serious sa iyang bang. Di kayo siya serious sa una. Or so I thought, ha, sa iyang studies. Pero, nagulat ako. Nag-one time siya. Oo, di ba? I love you, Teng. Oo. Pero mas nakakagulat talaga nung nalaman ko na preggy siya. Kaya pag-jud ko. As in ka nang parang siya tayo anaon ba? Pero cool ba yun si JR ba, no? Grabe yung kami. Kaya lang agi. Kita ba? Mabilis ito talaga. But you know, JR has proven to be a very good partner of Pepe. Very good with siya. Mayo kayo siya. Birthday mo din. Imuha mo din birthday wrong time, no? Sorry, hana-apil lang si JR ba? But really, I love you, Teng. Akala niya noon, di ko daw siya love. Di ba sabi mo, no? Dili daw na yun. Ngayon, alam mo na. Aminin mo na, love mo ko. Kasi love din kita. I love you, Teng. And I only wish the best for you. Ha? Happy birthday. And many more. So, ato ang okay na daw. Happy birthday daw. Okay. Thank you daw. So we'll ask si Duday to
to give his message for Mommy Tet. Tatayo si Dudoy daw. Oh, for you. Kailan ko na sa Dudoy. Hello, Teng. I love you. Happy birthday. Junior. Yun lang pala. Yun lang pala. So, napay gusto mag-message? Wala na. Si Paolo. Wala na, ikaw na lang dun. Kailangan. Hindi, kay taas. Taas akong storya kay... Para tugay mo magkauli ba? Magtrabaho pa mo? Dali, saan man ako masulti, no? Ura naman kung si daddy, ano mo, storya po, no? Pero, una, happy birthday. And, Ay, mga toto! sa iyo lang yun, diba? Close your eyes. Thank you po sa 20 years naman, 20 years na tayo naman. 20 years na. Dili 20 years, 20 years magkaila. 20 years. So, dili magpasalamat ko kay, siyempre, for the past 20 years na kauban ako si Mami Tet. Dili man gud pod kanang tanan maglipayon o kaya kanang truly madly deeply in love. Sa nay panahon kasumbagon. Dili po pwede. Anak lang gud pod. Siguro masuko ko siya, masuko pod siya nako. Anak naman pod siguro gyud, no. Pero pasalamat na pod ko kay kanang sa man na kay botan man ko si Tetet gyud, no. Botan. Unya nakita pod nako na kanang mapanggaon pod siya, caring siya because she does not only care for sa mong anak, di lang gani sa ako bisag sa ako ang mga sa akong family pod na gani na ihapon na silang gipangga. And of course, sa ihapong family kay Duday, kay Mumay, sa iyang brother or sister. So I can see na mayong yung tao si Tel, di ba Tel? Butan din na siya. Okay kayo, birthday ko niya karon. Pero dili tinuod na siya. So just want to greet you, happy birthday, and express my gratitude for your unending, unconditional na love ba mo? Basta mo na to, unconditional. And also, sorry lang kayo kay wala gyapon ko regalo sa imuha. Karon murag kada birthday wala ko regalo, so hindi akong sarili lang akong mga regalo sa imuha. Matagabi Shot usa dungan pa. But I remember na kuya no kay pati na nakaisugti sa inyo ha kay basi makabalo na hinuon mo. May music Ha? Dili, 20 years ago, I don't know if you manhinumduman nimo dito to sa balay, no, especially katong the gift that was given to us kay Jello really transformed me and changed the direction of my life. If you can remember na while you were sitting